the third phase, we see reverberations of percussions and rhythms. Even though he was well versed in classical performing arts, Kutaitan's heart was with the folk arts of the common people, the sons of the soil. He worked with Chembakasheri Vishwam to encourage Pura to play and formed Nadodi Nadaga Nritta Sangam, Society for Folk Drama and Dance. ഈ ലോകം അറിയണമെന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഇവരെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ച് നാടോടി നാടക നൃത്ത സംഘം പാലക്കാട് ജില്ലയെ ആസ്പദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ചെമ്പകശ്ശേരി വിശ്വം ഞാനും ആയിരുന്നു. മണ്ണൂർ ചന്ദ്രനാണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്. എന്താണ്? എന്ത് പറ്റി ചന്ദ്രേട്ടാ? എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തേ? എന്താന്ന് വയ്യേ? വയ്യൊന്നുമില്ല. പിന്നെന്താ? വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ പറയാണ്ട് വന്ന പോലെ. എന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന പോരെ? അവിടെ ആള് വേണ്ടേ? എവിടെ പോയി? മഹാരാജൻ പോയില്ലേ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ആരവിടെ പോയ കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നു? തത്തമംഗലം കൂട്ടാട്ടെ. ഓ, ചിത്രം വരയ്ക്കണ ആളല്ലേ? അതിന് നിങ്ങക്ക് ഇപ്പൊ എന്താണ്? ചിത്രം വരയ്ക്കുകയും ശില്പം ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതാണ്ട, ഇതില്ലാണ്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. അതന്നെ തെയ് പറഞ്ഞ് കളിക്കണ കളി എന്താണെന്നും ഏതാണെന്നും പറഞ്ഞു തന്നത് കുട്ടേട്ടനും വിശ്വട്ടനുമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കളിച്ചു വരുമ്പോഴും ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാ വരാം. ഇന്ന് ഞാൻ ഫോണെടുത്തു. അതിന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്ന ആള് പരിധിക്ക് പുറത്തല്ലേ? ചന്ദ്രേട്ടാ, കുട്ടേട്ടനും വിശ്വട്ടനും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലേ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു. കളിക്കടയിൽ കളി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് സഹിക്കുമോ? നിങ്ങൾ കളിക്കേ, ഓരോ കളിയും നന്നായിട്ട് കളിക്കേ, എന്നാലേ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ബാബാ എടുക്കും. There is no one else except Kutaitan who learned and taught folk art and held the position of guru as much as Kutaitan, so much as Kutaitan. He could enjoy Kathakali, Kodiyattam, Koothu, Kumatti and Porata with the same gusto and enjoy them. He was also one of the most eminent exponents of these art forms who could answer any question about them and clarify doubts in the language of the questioner. Kutaitan was a lover of reading that was not limited to periodicals but spread to a wide range of books. It was Vishwam and Kutaitan who began the practice of using wood-cut blocks for printing in publications in this part of the world. In Malayalam literary scene, writers like Medil Radhakrishnan and K.P. Nirmal Kumar, who began their writing in Suhrat magazine, edited by Vishwam and published by Kutaitan, became very famous later on in their lives.
Kutetan was the publisher also of Sapariya Quarterly, edited by Kalidas Pudumana. He worked more than once as Director Board member of Kerala Sangeeta Nadaka Academy, Lalitakala Academy, Folklore Academy, Sahitya Academy and Kunjan Smaraka Samiti. He was a founder member of TAP, Tripti Arts Palakkad, Tunjan Memorial Trust and Movie Connoisseurs Society. He was active also in Purogamana Kala Sahitya Sangam, Shastra Sahitya Parishad and the like. The fourth is the face of a farmer. The signs of farming, sayings on farming, the prosperity of farming methods, the traditional knowledge on these, the proverbs were all ready for harvest 100-fold on his face. It would be ever replenished for anybody to harvest from that bounty again and again. Kutetan, the farmer, was one among the very few farmers who knew that the golden spikes of paddy from which the white rice for their food were created by the crystalline drops of sweat flowing down from black bodies. Though Kutetan believed that farming is a basic activity of mankind, we cannot say he was a farmer who made profit from farming. In fact, he often sustained heavy losses in farming because he never thought of making profit from anything and because most of the time he could not focus much on his farming while running after his artistic pursuits. എല്ലാവരും പറയും ജാതിയില്ല, വേർതിരിവില്ല, നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണെന്നൊക്കെ. ചിലവരുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ അവർ ഭക്ഷണം തന്ന് അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വരാറൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കുട്ടേട്ടനും വിശ്വേട്ടനും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ചായ കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്ടാ വെപ്പും കുടിയൊന്നും ഇല്ലേ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. എൻ്റെ പനമ്പട്ടം മേഞ്ഞ ചാളയിൽ വന്ന് കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് വന്നവരാണ് കുട്ടേട്ടൻ. അതാണ് മനുഷ്യൻ. The political face of Kutetan was one of progressive thoughts and humanitarian actions as revealed in his readiness to walk hand in hand with the downtrodden, to make them sit with him and to root out their introversion. He gave thirst-quenching drinks to those who came thirsty and made those who came hungry sit down with him and share his food. He would sit with them in their huts and share their food, declaring to all that there is no difference in the color of their blood. It was through his companion Chembakasheri Vishwam that he reached the red politics that became red by the blood of the oppressed and the exploited. Though he lived the life of a firm communist all his life, Kutetan was able to maintain friendly relationship with people of all political hues around him. When a political issue grew into an explosive religious conflict, with the atmosphere charged with the imminent threat of religious backlash, it was the duo Kutetan and Vishwetan who courageously went inside the mosque armed with the friendliness and politics of religious tolerance, talked to the belligerent Muslims crowded inside the mosque in a friendly manner and diffused the situation. A group of young comrades of the generation following Kutetan openly declare that Kutetan is their ideal model to emulate. The life of Shadanan, the communist, was inspirational, practical, universally acceptable enough to be a perfect lesson for students of politics. In the sixth phase, we see the caring head of a family who saved all his 4 children from the ever-growing claws of the modern society and nurtured his 4th son Pramod as his heir in the world of art.
His wife was his uncle's daughter, Kakayur Palliyil Vittil Shakuntala. It was after 49 years of married life that Kutetan left this world, completing his creative life of lines and colors. You can hear the silent scream of the empty easy chair with its living memories, the brush, the pen, the carving knife and the chisel pining for his touch, the coconut shells and the wooden pieces that await some forms, the pictures waiting to be born onto white paper or canvas sheets, and even the breeze that used to sneeze with the snuff powder that Kutetan used. However, when we see the sky that Kutetan created, filled with picture poems written with the pen dipped in life itself, the cries thin out into softer sobs and sighs of relief. Handing over his measures and brush, opening up new heavens to come, Kutetan, clad in white, is waiting somewhere in the clouds to see the drawings of his posterity.